lot of machines in the first installment, and then we upgraded. We have just increased more machines. Again, we took from Jack only, and now we have a concept that future also, if any intervention happens, we will go with Jack. Since the services is very good and the prices are very better, and I have not faced any major maintenance in this last 3 years. So this much more maintenance is of, and the services is good from the simple and service part. This is what I want to say. Thank you.
Every metamorphosis in technology has been the result of mankind's endless exploration. In 1995, we took the first step of exploration. In the course of hard work and hardship, we have created a global listed enterprise with the largest production and sales scale and the most robust comprehensive strength in the global sewing equipment industry. And our products have benefited more than 150 countries and regions worldwide, serving many fields such as garment, footwear, bags, furniture, leather, automobile, and aviation. In 2008, our sales revenue surpassed that of Japanese brands for the first time and achieved the first place in the global industry, fulfilling the dream of several generations of Chinese practitioners in the sewing machine industry. Lead by innovation, climbing to the top of the industry. We continue to invest heavily in innovation, with more than 7% of our annual sales revenue invested in research and development. We have set up an industry-leading 1,000-people R&D team with academician workstations and postdoctoral workstations, and have led the industry in patent holdings. LTC IPR. We have gone through the whole process from strategic planning to execution, from customers' demand to their satisfaction. Based on the principles of respect, mutual trust, and win-win situation, we have acquired the German company Brunner and Topgat, the Italian company Mica and Fibimac, the Shuyao company in Anhui, and the Lensense in Shenzhen. In Germany, Italy, Beijing, and Shanghai. We have participated in the development of a number of industry standards and have been awarded national honors such as Manufacturing Single Champion Demonstration Enterprise, National Technology Innovation Demonstration Enterprise, National Enterprise Industry Center, National Intellectual Property Enterprise, National Top 500 Technology Innovation Enterprises. Intelligent manufacturing. Open up the transformation path. In Taizhou, Zhejiang, the sewing equipment manufacturing capital of China, we have established the world's largest R&D and production base for the sewing equipment industry, continuously integrating and optimizing the industry chain and promoting the construction of a 100 billion worth sewing industry cluster. We invested 5.6 billion yuan in R&D in building a 0.7 million square meters intelligent factory to explore intelligent solutions for the machine manufacturing process. We have built an intelligent green casting factory, unmanned machine lines, robotic painting lines, digital assembly lines, full manufacturing lines, three-dimensional intelligent warehouse, and other intelligent logistics equipment such as forklifts, HEV controllers, and conveyor lines of the manufacturing process. We build our enterprise digital platform around the main lines of product design in order using MES, CRM, DMS, PLM, and ERP systems to achieve precise R&D, delivery, marketing, and service. Total Intelligent Solutions brings infinite possibilities for garment intelligent manufacturing. A new wave of technological change is driving the digital transformation. Hanging sewing, finishing and sewing, vegetable storage, system automatically printed labels. Second stop, where the location immediately lights to remind. According to the light car, confined at a large distance, and to find the code. இந்த நிகழ்வு நடப்பது என்பது மிகவும் பெருமை மற்றும் மகிழ்ச்சி. உலக நாடுகளில் இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆடைகளை முதலில் தேர்வு செய்வார்கள் என்பதை பெரும் ஆனந்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
திருப்பூரில் ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடிக்கும் மேலான அந்நிய செலவாணிகளை நடத்தி தருகிறது இந்த திருப்பூர் மாவட்டம். இது நமக்கு மட்டும் பெருமை இல்லை, தமிழ்நாட்டிற்கும் மற்றும் இந்திய பாரத நாட்டிற்கும் மிக பெருமை. இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆடைகளை உள்நாட்டிலும் மற்றும் வெளிநாட்டிலும் மிகவும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த பெருமைக்கும் மற்றும் சாதனைகளுக்கும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் மற்றும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வண்ணம் நம் திருப்பூருக்கு பெருமை சேர்க்கும். இதில் முக்கிய தொழில் A managing partner Jayachitra Group of Companies. P.M. Navamani, Managing Director Cosmotex Group of Companies Tirupur. Sakti Prabhu, Managing Director A.M.H Export Corporations Pallada. இவர்களை ஜாப் நிறுவனத்தின் சுதாகர் வர்மா இந்தியா டைரக்டர் மற்றும் சங்கத் மிஷின் நிறுவனத்தின் மேனேஜிங் டைரக்டர் சேர்வதி மற்றும் சாந்தி சேர்வதி அவர்கள் சார்பாக உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்களுடைய கடுமையான வேலை மற்றும் பணி நேரத்தில் எங்களுக்கு தங்களுடைய மதிப்புமிக்க நேரத்தை தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி. மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி மட்டுமல்ல, வருக வருக என சொல்லி ஆனந்தம் அடைகிறோம். இந்த புதிய தையல் இயந்திரத்தின் சிறப்புகளையும் செயல்முறைகளையும் மற்றும் பணி செலவு கட்டுப்பாடுகளையும் நமது பணியாளர்கள் தெரிவிப்பார்கள் என்பதை தெரிவிக்கிறோம். மேலும் இந்த விழாவை சிறப்பு செய்து மற்றும் உற்பத்தி நாளாக விற்பனை செய்து பயனடையும் மறுபணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்களுடைய வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்டதில் மிக்க மகிழ்வு என்று தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய வரவேற்பு முடிவு செய்கிறேன். இதில் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னா இங்கே போயிட்டு இருக்குது. இந்த லைவ் அப்படியே இருக்குது. இது கூட செல்வராஜ் மூணு தடவை கிரியேட் பண்ணுறது. முதல்ல போஸ்ட் நான் மொபைலில் வச்சுருந்தேன். இது பாருங்க, இந்த மூணு கிளிக் பண்ணால் தான் லைவ் போகும். தெரிஞ்சுக்கோங்க. நேற்றே அவருக்கு லைவ் டெஸ்ட் பண்ணி சுதாகர் வர்மா, டைரக்டர் ஆஃப் ஜாக் மிஷின். And R. Balasubramaniam, Managing Director, A.M. Group of Companies, Deputy Mayor, Tirupur. ஃபோட்டோஸ் போடுங்க. போடுங்க. Sandhi Sekbadi, please come to honor to Balasubramaniam. A. Ramaswamy, Managing Partner, Jayachitra Group of Companies. I request to honor Serubedi. Navamani, Managing Director, Cosmotex Group of Companies, Tirupur. From that. Sakti Prabhu, Managing Director, A.M.H Export Corporation. Manoj from Jack to honor him.
ஆடியோ கிளியர் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க கரண்ட் அவன் பண்ணிக்கிறேன்னா Light brings glory to our life. Let's begin with glory. Now we invite all our chief guests and Mr. Setupati on stage to make a lighting. முன்னாடி வரணும் பின்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? ஏய் கோபி 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 பிபிடிக்கு அங்கே பார்த்து படிக்கிறதுக்கு அந்த லேப்டாப் வந்து ஒன்று ப்ளக் பண்ணிடுறேன். ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் தரேன். சரி அந்த டிவிக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் பிபிடியில் வீடியோ இருக்குன்னு நம்மளுக்கு பிளே ஆக மாட்டேங்குது. இதில் பிளே ஆகும் சார். Thank you all. Make yourself comfortable, please. Okay, I'm coming to the summary of the event. Actually, we have 3 summaries like Jack Company Profile, Jack Total Solution Provided, and the important thing, Jack A.M.H Mission Launch Event. Okay, I would like to invite Mr. Lakshmi Narayanan, Senior Marketing Executive from Jack Company on stage to present Jack Profile. Good evening to everyone. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் லட்சுமி நாராயணன். கடந்த 6 வருடங்களாக ஜாக் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் திருப்பூர் ஆஃபீஸில். நான் வந்து திருப்பூர் மார்க்கெட் வந்து பார்த்துக்கிறேன், சேனல் அண்டு ஏஜென்ட் நெட்ஒர்க்கு. கம்பெனி சார்பாக வந்து நம்ம வந்து ஏஜென்ட் அண்ட் சேனல் வந்து ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பிராண்டை வந்து. அதே மாதிரி கஸ்டமர் பேஸ்க்கு வந்து டெமோ சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஏஜென்ட் அண்ட் டீலர் பேஸ்க்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி சப்போர்ட்லாம் திருப்பூர் ஆஃபீஸில் வந்து கரண்ட் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் 6 இயர்ஸாக. இப்போ என் கம்பெனியை பற்றி ஒரு சிறு விளக்கம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்கள் எல்லாத்துக்கும். ஜாக் கம்பெனி வந்து 1995 ஸ்டார்ட் பண்ணது. கிட்டத்தட்ட 28 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலா பேசிக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேசிக் மிஷின்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ஜாக் கம்பெனி இப்போ வந்து ஒரு 28 வருஷத்துல வந்து எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்குது அப்படின்னா ஃபுல் டெக்னாலஜி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வரையும் டெவலப் ஆயிருக்குது. பேசிக் மிஷின்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது யூபிடி அண்டர் பெட் ட்ரிம்மர், அப்புறம் செயின் கட்டரு,
ஆட்டோ பாட்டம் எம்மிங்கு, ஃபுல் ஆஃப் வந்து ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் டோட்டல் சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர் வரையும் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஜாக் சார்பா. ஸ்டார்டிங் டு கார்மெண்ட்ஸ் தேவையான ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் வரையும், அதாவது கட்டிங்ல இருந்து பேக்கிங் வரையும் நம்ம கிட்ட வந்து மிஷின்ஸ் வந்து ஜாக் பிராண்ட்ல இருக்கு. பேசிக்கா ஆரம்பிச்ச மிஷின் வந்து இந்த 28 வருஷத்துல வந்து ஜாக்கோட வளர்ச்சி பாத்தீங்கன்னா, இந்த 28 வருஷத்துல வளர்ச்சி வந்து கட்டிங் டு பேக்கிங் வரையும் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டட் இன்டெலிஜென்ட் மிஷின்ஸ் வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஜாக் சார்பா. அதாவது விபி மேக்கு, மைக்கா இந்த மாதிரி இத்தாலி பிராண்டு நம்பர் 1 கம்பெனி, ஜெர்மன் புல்மர் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எல்லா கம்பெனியுமே வந்து ஜாக் கையப்படுத்தி டைப் பண்ணி அவங்ககிட்ட இருக்கிற டெக்னாலஜி எல்லாமே இப்போ வந்து ஜாக் சொந்தமா வந்து கம்பெனி வாங்கி இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஜெர்மன் புல்மர்ல வந்து ஆட்டோ கேடு சிஸ்டம் எல்லாமே உங்களுக்கே தெரியும். அதுல வந்து எல்லாமே ஏஐ எல்லா சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே இருக்கு. அதே மாதிரி fabric inspection, intelligent cutting room, hanger system and sewing machine, finishing equipments இது எல்லாமே ஜாக்ல இருக்கு. அதே மாதிரி warehouse software, also APS, MES, WMS, so on இன்னும் நிறைய சாஃப்ட்வேர் வந்து இருக்கு. ஜாக் கம்பெனி வந்து லிஸ்டட் கம்பெனில வந்து அதிகமான வேர்ல்டு வைட்ல வந்து நம்பர் 1 குவான்டிட்டி ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து ஜாக் வந்து நம்பர் 1 இப்போ வந்து இந்த 28 வருஷத்துல வந்து டெவலப் ஆயிருக்குது. அதே மாதிரி நிட்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஷூஸ், அப்புறம் ஏவியேஷன், லக்கேஜ், பர்னிச்சர், லெதர், ஆட்டோமொபைல்ஸ் சம்பந்தப்பட்டதுக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து மிஷின் வந்து இருக்கு. இட்ஸ் ஓன் கம்பெனி, அதான் ஜெர்மன் புல்மர், இத்தாலி மைக்கா அண்ட் விபி மேக் எக்ஸெட்ரா. இப்போ நம்ம இதுல வந்து R&D அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பேஸ் வந்து ஒரு 8 இடத்துல இருக்குது. ஸ்மார்ட் கட்டிங் ரூம் வந்து ஜெர்மன்ல வந்து இருக்கு. இன்டெலிஜென்ட் சிவிங் எக்யூப்மெண்ட் வந்து டைசு R&D அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்ல இருக்கு. ஆட்டோமேஷன் வேர் ஹவுஸ் வந்து ஏஜிபிங்கிறது ஆட்டோ கைடட் வெஹிக்கிள். ஆட்டோ கைடட் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் கட்டிங்ல இருந்து பேக்கிங் வரையும் வந்து எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் கைடட் வந்து வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் வந்து பண்ணி அதுல பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஜாக்ல. கிளாத்திங் சாஃப்ட்வேர், லீன் பிளானிங், இன்டெலிஜென்ட் சாம்பிள் ரூம். அதே மாதிரி இப்போ கட்டிங்ல வந்து நம்ம வந்து சைஸ், அந்த மாதிரி பீஸ், இந்த மாதிரி கலர் எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா, அது எல்லாமே வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல வந்து எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜில வந்து இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் வந்து சாங்காய் R&D, அதாவது டாப் மோஸ்ட் வேர்ல்டு வைட்ல வந்து பெரிய யூனிவர்சிட்டி கூட நம்ம டை அப் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே அந்த யூனிவர்சிட்டி த்ரூ வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஆட்டோமேட்டிக் டெம்ப்ளேட் மிஷின், டைசு அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பேஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டெம்ப்ளேட் மிஷின் வந்து இருக்கு. லார்ஜர் பேட்டர்ன் சிவிங் மிஷின்ஸ், பேட்டர்ன் மிஷின், எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல், அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து 2 இடத்துல வந்து ப்ரொடக்ஷன் பேஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் R&D அண்ட் இதுல. ஷூஸ் எக்யூப்மெண்ட் வந்து அதே நம்பர் 1 பிராண்டட் கம்பெனி வந்து ஜாக் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கு. அதாவது ஜாக்கோட டார்கெட் வந்து வேர்ல்டு வைடு பாத்தீங்கன்னா 20%. அதுல வந்து 30% வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த நம்பர் 9 வேர்ல்டு வைட்ல வந்து லிஸ்டட் கம்பெனில ஜாக் வந்து 37% வந்து பங்குகள் மிஷின் குவான்டிட்டி வந்து நம்ம சேல் பண்ணிருக்கு ஜாக் கம்பெனி. இத பத்தி ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பிங் மாத்திரம் பேசிக்கா பார்க்கலாம். Thank you all. வீடியோ மாத்திரம்
From the birth of the world's first sewing machine in the UK in 1790 to China's dominance in intelligent sewing development nowadays, every metamorphosis in technology has been the result of mankind's endless exploration. In 1995, we took the first step of exploration. In the course of hard work and hardship, we have created a global listed enterprise with the largest production and sales scale and the most robust comprehensive strength in the global sewing equipment industry. And our products have benefited more than 150 countries and regions worldwide, serving many fields such as garment, footwear, bags, furniture, leather, automobile, and aviation. In 2018, our sales revenue surpassed that of Japanese brands for the first time and achieved the first place in the global industry, fulfilling the dream of several generations of Chinese practitioners in the sewing machine industry. Lead by innovation, climbing to the top of the industry. We continue to invest heavily in innovation, with more than 7% of our annual sales revenue invested in research and development. We have set up an industry-leading 1,000 people R&D team with academician workstations and postdoctoral workstations, and have led the industry in patent holdings. Through 3 end-to-end business processes, IPD, LTC, ITR, we have gone through the whole process from strategic planning to execution, from customers' demand to their satisfaction. Based on the principles of respect, mutual trust, and win-win situation, we have acquired the German company Bormer and Tapgat, the Italian company Mica and Fibimac, the Shuyao company in Anhui, and the Lensens in Shenzhen, forming a global R&D platform with multiple locations in Germany, Italy, Beijing, and Shanghai. We have participated in the development of a number of industry standards and have been awarded national honors such as Manufacturing Single Champion Demonstration Enterprise, National Technology Innovation Demonstration Enterprise, National Enterprise Technology Center, National Intellectual Property Demonstration Enterprise, National Top 500 Technology Innovation Enterprises, Key Industrial Internet Platform, Zhejiang Province Future Factory, Intelligent Manufacturing, open up the transformation path. In Taizhou, Zhejiang, the sewing equipment manufacturing capital of China, we have established the world's largest R&D and production base for the sewing equipment industry, continuously integrating and optimizing the industry chain and promoting the construction of a 100 billion worth sewing industry cluster. We invested 5.6 billion yuan in R&D in building a 0.7 million square meters intelligent factory to explore intelligent solutions for the entire sewing machine manufacturing process. We have built an intelligent green casting factory, unmanned machining lines, robotic painting lines, digital assembly lines, fully automatic packing lines, 3-dimensional intelligent warehouse, and other intelligent logistics equipment such as unmanned forklifts, HEV trolleys, and conveyor lines throughout the manufacturing process. We built our enterprise digital platform around the main lines of product design and order delivery, using MES, CRM, DMS, PLM, and ERP systems to achieve precise R&D, delivery, marketing, and service. Total Intelligent Solutions brings infinite possibilities for garment intelligent manufacturing. A new wave of technological change is driving the digital transformation of the garment industry. As a global industry leader, அனைவருக்கும் நன்றி, பெரியோர்கள் அனைவருக்கும். Thank you, sir. நிறைய product knowledge கொடுத்திருக்கீங்க. Thank you. And now I would like to invite Mr. Sudhakar Verma, Director India Operation Administration of Jack Technology Company Limited, on stage to present A5E-AMH launch.
Good evening all. My name is Sudhakar. I am the Director of Operations for Jack All India. And before I do my presentation on the launching ceremony of A5E, I request Mr. Murli to come and share some high-end equipment sales what we are doing in India. Since you all know that just Lakshmi has told that we had a tie-up with Mica, which is an Italian best company for the shirts. And other one we have tied in VBMAC, which is the best company for the jeans manufacturing. So slowly Jack is going to have different tie-ups, and our main source is R&D. We are investing maximum. I'll show you the graph, how much we invested in this tenure of Jack traveling to bottom to high. So first of all, I request Mr. Murli to come and take over the stage and to explain about the high-end products. Murli, please. He is our sales manager for all VIP customers and A-class customers. Thank you. Good evening all. This is Murli Das, Marketing Manager, Tamil Nadu, VIP Customer Sales. Jack Sewing Company வந்து லட்சுமி நாராயணன் சொன்ன மாதிரி கட்டிங் டு ஃபினிஷிங் எல்லா மிஷின்ஸுமே அவைலபிள். ஸோ அதில் டோட்டல் சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்காக அதில் சம் ஆட்டோமேஷன்ஸு, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி மிஷின்ஸ் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு ப்ராடக்டை பார்க்குறோம். நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் வந்து ஜாக் கம்பெனி வச்சுருக்கு. இப்போது ஜாக் மிஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோயிங் மிஷின்ஸு, அப்புறம் ஆட்டோ கட்டிங் மிஷின்ஸ், ஹேங்கர் சிஸ்டம்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் மிஷினரிஸும் நம்ம சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சூயிங் மிஷின்ஸில் சிங்கிள் நீடில், ஓவர்லாக், பேட்லாக், இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம டே டு டே சம் ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறோம். அதில் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்கே ஜாக் கம்பெனி ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சம் பெயின் பாயிண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் எஃபிஷியன்சி. நம்மளுக்கு டே பை டே ஆர்டர்ஸ் வந்து நிறைய வரும், பட் நம்மளால டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவோம். ஸோ பெர் டே ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். பட் ஆல்ரெடி ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுற மிஷின்ஸில் நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இப்போ ஐஓடி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற ஜாக் மிஷின்ஸ் இப்போ ஜாக் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணி மிஷின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நார்மலாக நம்மளுடைய ஷோயிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நீடில் டைம் ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணும்போது நீடில் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டட் மிஷின்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நீடில் டைம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு டோட்டல் சொல்யூஷனுக்கு ஒரு லே மேப் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலில் என்னென்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது ஒரு லே மேப் இது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் தான் ஜாக் சஜஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ நம்மளுடைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வருது, ஃபேப்ரிக் செக்ஷன் வருது, ஃபேப்ரிக் வேர் ஹவுஸ் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறோம். ஸோ அடுத்தது வந்து நிறைய அக்சசரிஸு, இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும், அதுக்கு தனியான ஒரு செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏவிஜின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோ கைடட் வெஹிக்கிள், அந்த வெஹிக்கிள் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அடுத்தடுத்த செக்ஷனுக்கு கொண்டு போகலாம். ஸோ கட்டிங் செக்ஷனுக்கு தேவையான இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு
ஃபேப்ரிக் செக்ஷன்ல இருந்து கட்டிங் செக்ஷன்ல இருந்துட்டு கட்டிங் பார்ட்ஸ் ஸ்டோரேஜ், நெக்ஸ்ட் ஷூவிங் செக்ஷன். ஸோ இந்த இது ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு சிங்கிள் ஷீட்ல ஒரு பெர் டே ப்ரொடக்ஷன் என்ன நடந்திருக்கு, மேக்ஸிமம் என்னென்ன ப்ராடக்ட் எங்கெங்க லொக்கேட் ஆகிருக்குங்கிறத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஏபிஎஸ், ஓஎம்எஸ், எம்இஎஸ், டபிள்யூஎம்எஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குது. ஸோ ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் எங்கே என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபேப்ரிக் வேர் ஹவுஸில் 2 ஆப்ஷன் ஜாக் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 4-way ஷட்டில் 3D வேர் ஹவுஸ், செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸ்டாக்கர் 3D வேர் ஹவுஸ். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் நம்மளுக்கு மினிமம் ஃப்ளோர் ஏரியா வந்து 4 to 5 meters வேணும். பட் இதில் நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். இதுவே வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு மோர் தென் 8 meter ஹைட் இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும். ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ அக்சசரிஸ் வேர் ஹவுஸ், இதுக்கும் நம்மளுக்கு 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிடிஎல் சிஸ்டம், செகண்ட் ஒன் ஏவிஜி ப்ளஸ் செல்ஃப், தேர்ட் ஒன் பில் ரோவர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்கும். ஈஸியாக இப்போ நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் எங்கே இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா அந்த இதில் இருக்கிற இண்டிகேஷன் லைட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த எந்த ரோவில் எந்த காலமில் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் இருக்குங்கிறது ஈஸியாக நம்ம லொக்கேட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும்போது இந்த சிஸ்டம் நம்மளுக்கு ஓகே. கொஞ்சம் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அடுத்தது ஏவிஜி வித் செல்ஃப் சிஸ்டம். இதில் வந்துட்டு மேன் பவர் தேவையே இல்லை, எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் மூலமாகவே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பின் ரோவர், இதுக்கும் மேன் பவர் தேவையில்லை, நம்மளுக்கு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அவுட்புட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அக்சசரிஸ் வேர் ஹவுஸில் உங்களுக்கு அந்த லைட்னிங் கைடன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை ஈஸியாக லொக்கேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கட்டிங் ரூம், நம்மளுடைய இதில் வந்துட்டு கட்டிங் ரூமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு. ஏன்னா இங்கே நம்ம கரெக்ட் பண்ணலைன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் நம்மளால் அது நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கொடுக்க முடியாது. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபேப்ரிக்கில் ஏதாவது சின்ன அடாஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஷேடு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம். அதையெல்லாம் வந்து நம்ம ஏஐ ஃபேப்ரிக் இன்ஸ்பெக்ஷன் மிஷின் மூலமாக, அந்த ஏஐ டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். மோர் தென் 2 lakhs டேட்டாஸ் அதில் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ அதனால ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி மார்க் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லோடிங் மிஷின், ஆட்டோ லோடட் வேணாலும் மிஷின்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்ப்ரெட்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்ப்ரெட்டிங் முடித்த உடனே நம்மளுக்கு அந்த பார்ட்ஸ் மேலே லேபிள் பண்ணி கொடுத்துரும். ஈஸியாக கட் பண்ணி நம்ம அதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் கிடைக்கிற டேட்டாஸை வச்சு நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து ஏர்லியராக நம்ம எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம், இப்போ எவ்வளோ பண்ணுறோம், ஃபியூச்சர் எவ்வளோங்கிறத அந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் இந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி கட்டிங் பீசஸ் எவ்வளவு அடுத்த செக்ஷனுக்கு போயிருக்குங்கிற டேட்டாஸும் நம்மளுக்கு இந்த டேட்டா பேஸில் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டெலிஜென்ட் கட்டிங் பீஸ் வேர் ஹவுஸ். இங்கே வந்துட்டு நம்மளுக்கு லேபர் ரெடியூஸ் பண்ணி குயிக்காக அலகேட் பண்ணுறதுக்கு 3 ஆப்ஷன் வந்து ஜாக் சஜஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏஜிவி பீசஸ் ட்ராலி மூலமாக ஆட்டோ கைடட் வெஹிக்கிள் ட்ராவல் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான லொக்கேஷன் கொடுத்துரும். செகண்ட் ஒன் பின் ரோபோட் வந்து எங்கே எந்த ரேக்கில் மெட்டீரியல் இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அங்கே இது பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் மினி லோடட் ஸ்டாக்கர், இந்த ஸ்டாக்கர் மூலமாக நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக அலோகேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் கட்டிங் செக்ஷனில் இருக்கிற இது வந்துட்டு எல்லாமே ஷூயிங் செக்ஷனுக்கு வந்துடுது. இங்கே வந்து ஹேங்கர் சிஸ்டம் மூலமாக நம்மளுக்கு ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம். கட் பீசஸை ஒரு ஷூயிங் செக்ஷன்லேருந்து அடுத்த ஷூயிங் செக்ஷனுக்கு ஈஸியாக நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம்.
ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் சைனாவில் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 500 பேர் வேலை பார்க்குற கம்பெனியில் 300 ஷூயிங் மிஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்ராக்ஸாக 1 இயரில் நம்மளுக்கு 2.1 மில்லியன் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது 20%லேருந்து 30% வரைக்கும் நம்மளுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் ஹேங்கர் சிஸ்டம்க்கும் நம்மளோட ஐஓடி மிஷின்ஸ் வித் ஹேங்கர் சிஸ்டம்க்கும் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் டேட்டா அனாலிசிஸ், ஷூயிங் அண்ட் பிளேசிங், இதுதான் நம்மளுக்கு அதில் கிடைக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் ஹேங்கர் சிஸ்டம் வந்து ஒன்லி ஸ்டாக்கிங் அண்ட் பாட்டில் நெக் ப்ராசஸ் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கலாம், ஷூயிங் எங்கே இருக்குது, எந்த இது எங்கே இருக்குது, எந்த பார்ட்டு எந்த ஷூயிங் லொக்கேஷன் இருக்குங்கிறது நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு அதோட அவுட்புட்டோட கிராஃபிக்கல் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு யாரெல்லாம் இன்க்ரீஸாக பண்ணுறாங்க, யாரெல்லாம் வந்து ஸ்லோவராக இருக்காங்க, அதெல்லாம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் டைம் டேட்டா பேஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம், யார் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா பெஸ்ட்டாக பண்ணுறவங்களுக்கு அதிகமான ஃபீடிங்கும், லோவாக பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபீடிங் கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். அதுக்கான டேட்டா பேஸ் இதுலேருந்து எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இம்ப்ரூவ் ப்ரொடக்ஷன் லைன் பேலன்ஸ் ஷீட், நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷனை நம்ம எப்படியெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு எல்லா டேட்டாஸும் இங்கே கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் அனலைஸ் பண்ணி அந்தந்த எந்தெந்த செக்ஷனில் நம்மளுக்கு அடிஷ்னலாக மிஷின்ஸ் போடணுமா, இல்லை லேபரை வந்து ஸ்லோவர் ஸ்கில்டு லேபர் போடணுமா, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டேட்டாஸும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் லைனில் என்னென்ன இது பிளான் பண்ணால் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்குங்கிறத இருக்குது. ஸோ நம்ம ஐஓடி ஆட்டோமேட்டிக் கலெக்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஐஓடி மிஷின்ஸ்லேருந்து டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கலெக்ஷன் கிடைக்கும். ஆப்ரேட்டரோட ஸ்கில் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் டைம் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். எக்யூப்மெண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஆப்ரேட்டர் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாஸ் நம்ம இதில் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சூயிங் த்ரெட் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம், வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு அதை ரீசனபிளாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறத அந்த டேட்டாஸ் கூட இதில் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இனி ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கா, இல்லை இப்போ இருக்கிற அந்த எக்யூப்மெண்ட்டையே நம்ம இனியும் கன்டினியூ பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் டைம், ஆப்ரேட்டிங் டைம், அந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ப்ராசஸ் ஆப்ரேஷன் ஏதாவது ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் இதில் பண்ணிக்கலாம். Only give me a minute. See, what we are trying to explain to you is there's so much of advancement which is going in the garment manufacturing industry. We are going to take a step forward. Like in the same way, Jack is the first company which launched IoT machines. That is the machine which can be connected with the Wi-Fi and the data will be transferred to your table, managing director's table. You're sitting in the cabin, you can see the flow of the line. The same thing, the production manager can control by sitting in the cabin, which line is working well, which line is not working well, where is the deficiency, why this production line is giving less productivity. All these things, the data, which is going to be there on your cloud, in your software cloud. So, what is going to happen? By introducing this one, AI fabric inspection machine, we are going to have, precise defects, including the color defect of the fabric. Minute defects can be identified. By doing this, you can reduce the labor. Second thing, and with the hanger system, of course, the handling time will be reduced. Once the handling time reduced, what will happen? The needle time increases. Once, which is the best factory, which is giving the maximum needle time. Instead of, increasing the handling time,
we are trying to increase the needle time by producing all these equipments, right, and giving to the factory as a solution. So that's what we mean to say this. And lastly, yes, you can show the video, let them understand. Right, sir? The video, thank you. Intelligent Solutions brings infinite possibilities for garment intelligent manufacturing. A new wave of technological change is driving the digital transformation of the garment industry. As a global industry leader, we have embarked on a journey of exploration to transform and upgrade to a total solution provider. We cooperated with Foxconn, Huawei, Alibaba, and Sony to explore the digital transformation of the garment industry. We have built the industry's only industrial internet platform for the smart sewing industry, certified by the Ministry of Industry and Information Technology of the PRC, and become a total solution provider, integrating garment fabric and accessory storage, smart cutting, packing sewing, finishing and sorting, finished goods storage, as well as software and hardware development such as MES, WMS, and APS. Based on intelligent equipment, the industrial internet platform, and the garment equipment IoT platform as a basic support, we further deepen the synergy of fabric and accessory supply through digital technology in the future, empowered clothing production enterprises, and promoted intelligent production, industry digitalization, data industrialization, and created cloud-link solution through SaaS software, IoT equipment, centralized sharing factories, and cellular production modules. It builds a flexible, high-quality, and fast delivery platform. Mr. Sedu. Good evening, everyone. Actually, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஆஃபருங்க அப் டு நவம்பர் 15th வரைக்கும் ஜாக் ஒரு கட்டர் 2 ஸ்ப்ரெட்டர் வாங்கினோம்னா பாத்தீங்கன்னா லேபிளர் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். அது ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் $20,000 ரைட். ஒன் செட் ஒரு கட்டர் 2 ஸ்ப்ரெட்டர் வாங்கினோம்னா $20,000 ஒர்த்துள்ள லேபிளர் மிஷின் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. பிளஸ் ஆக்சுவலா ஜாக்கோட ஹேங்கர் சிஸ்டம் 100 ஸ்டேஷன் வாங்கினா 10 ஸ்டேஷன் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். இந்த ஆஃபர் அப் டு நவம்பர் 15th வரைக்குங்க. ஸோ யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்க, இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. Thank you for the valuable speech, sir. நிறைய product knowledge இருந்துச்சு. As a textile student, I came to know about the AI functioning of this machine. And now I would like to invite Mr. Sudhakar Verma, Director India Operation Administration of Jack Technology Company Limited, on stage to presenting A5E-AMH launch. Okay, good evening everybody once again. Without wasting the time, let's move for the launch and features of the A5E, which today's program. So, let's go to the slides. Today we are going to launch one machine which is unique and patented by Jack, and which has multi-functions in single-bladed options. So, once the it's going to take some time, let me tell you about A5E. This is a machine which is a multi-purpose machine which can work on light, medium, and heavy together. You don't have to change any spare parts or anything. And without changing anything, you can adapt to all the fabrics. Now, normally what happens in small factories, you are going to get orders of different kind of materials. Sometimes net material, silk material, or ovens, or maybe ounces, linens. So, what will happen? So, normally, lightweight, medium weight, machinery won't work on, denims. Normal, when you go for 2/4 or 3/4 in denim, and the jumping of the machine is not possible, where the skip will happen, needle breakage will happen, all these things will happen. Again, you have to change the needle plate
and needle, and as well as the stroke of the needle bar. Sometimes you have to change the needle bar also. So we have been working from ages. I can say more than 5 years R&D has given us the results today. In India, this is the only machine which can work in all kind of fabrics. Today we are going to show you, and you can also practically check the machine, and we have the fabrics, okay? And history makes glory, era creates the extraordinary. That's what we are trying to do it. So once, normally everybody knows, necessity is the mother of invention. People say that. When you want it something, you know, your necessity is there, then the invention will happen. The same thing happened with the steam engine first, then light came, then today we are all working with the internet and mobile phones and all these things. Technology is growing. In the same way, when we started with the lock stitch machine, in the stage 1, we introduced a model called Shirley. So that launched in 2012, 2016, total sale is 9 lakhs. That is a very good amount for us at the stage, because the UBT machine culture was less this time. It was slowly growing, but we were able to do very well. Second, this is again production 2, A4, the machine which we defined as a multi-function machine, 4-step machine, and we launched this, and we got a tremendous, sales. Of course, this is almost 21 lakhs. From 2015 to till today, we are selling these machines. Why I am saying all these things? We have a thirst. We don't want to stop like our competitors. We want to grow. How we want to grow? We want to launch the new things. So this, necessity of growing and inventing new products is the culture of the JAG, right? That's why when we launched A4, these are the results we got it, right? Now, still we are not happy because market needs something else. We want to give such a machine which can do all functions in all the fabrics. So that was our R&D started doing last from 5 years, and today we got the success. Okay, and this is the mass production 3. This is the same thing what I was saying. Small orders. For example, all companies, they don't have 1 lakh piece or 2 lakh piece from the buyers. Like some European buyers, we all know that when you're doing high fashion garments like Delhi and other kind of places, you get small orders, right? Variety kind of orders in production, that means variety in the fabrics, like different kind of fabrics. And many backup machines. What will happen? You have to keep 15 machines, 20 machines for lightweight, with the 2 needle feet for the silky items, and normal machine definitely you will have lines, and when the order changes, you should have some machines for the jeans. So what will happen? These machines will take lot of space, right? And every time you can't change the conversion parts, purchasing the market, doing this, again converting, what will happen? Life of the machine will go down, right? Okay. So, what is a small video. So, this guy has got some order, a small order. He wanted to depend on the mechanic to come and do the repairs, and this normally happens in the normal factories. Let's see that. 哎，顾总，张总，我改他的冰丝套装，各天必须要到我仓库啊。好的，好的。这个明天发出去，保证后天能到。哎，何总，大总，天气热了，那你牛仔裤要给我假期啊。这周内保证做完给您发出去，都是小单急单。换款机器也要调，时间又这么紧，这个咋办呢？小王。 Here, he is frustrated with the, followed by the, order placed by the buyer. So there are 2 orders which is going simultaneously, jeans and other things. So he was not able to produce that because the problem with the machines. So orders become small, orders become various kinds. How to redefine sewing machine?
adapt to all fabrics. This is the statement what we have coming up with A5E, right? So, since before I show you the features and explain to you about the features, I want the machine to be launched by the chief guest who was here for the Tirupur market today, and from tomorrow onwards we are going to sell these machines. And I would like to welcome Mr. V.M. Navamani, Managing Director of Cosmotex Group of Companies Tirupur, Mr. S. Shakti Prabhu, Managing Director of Amazing Exports Corporation, Palladam Tirupur. welcome, sir, please. And I request Setupati to come onto the stage, please. Thank you, sir. Please unveil the machine. Thank you. Thank you, sir. So this is the machine. This is the A5E, which can adapt to all fabrics. No, you go to the product. So we are going to have different kind of tests now, and we are going to keep the machine for you for testing also. And we have different kinds of fabrics. You can please take a trial before leaving. Go for the mission features. Okay, sir. It's okay. So before we launch the mission now, and I'm going to tell you about the two best features in this machine. Why I am saying it is going to work in all the fabrics. So these two features are patented by Jack, right? In future, the whole market, you are going to see only these machines, because one machine can work in all the fabrics. No conversions required. This is the challenge from us, because we worked 5 years on this. The first thing is Octopus artificial intelligence chip, right? Second thing is vigorous A motor. We call it vigorous A motor. Our motor is a normal direct drive motor. We increased it, the capacity 15% more, right? And for different fabrics such as thick, thin and elastic, intelligent perception and real-time response. Because this 9-brain Octopus artificial intelligent chip will sense the fabric which is going to come in front of the feed dog. Actually, it adapts the speed and stroke and the feeding mechanism. All three will be adjusted automatically. You don't have to adjust the machine, right, sir? And database model. See, this is the how we have done our complete research in different kinds. Like this artificial intelligence algorithm is not easy. Then we have taken advices from top 10 PhD universities in the industry, and 10,000 times multitask parallel update calculations. Like the trials were very vigorous. What I mean to say is, it is not so easy for us. 5 years work is not easy in R&D. So finally we were able to achieve it. Vigorous A motor, large torque, strong explosive power, high precision. This is normally, you will see this. This is assembly of normal direct drive. But we has given extra 15% power motor we generated just to take the stroke of the jeans when it is sewing the heavy garments. Okay? Right. This highly technical word like large torque, high precision technology. Torque means it's a motor RPM capacity, you can say, right?
and comprehensive torque is like 8.4 Newton, 15% higher as I told you. Accuracy is almost perfect, 100% you can say. The error may be around 0.05. But A.M.H adaptive system and 9-brain octopus AMH chip, these are the two main features in this machine. And there's other things which we don't want to disclose as per the technical grade is concerned in the market. So these are the main two functions. And machine is lying in front of you. And go to the next slide. Can I have the fabric which you sewn there? Samples. Where's the samples? Sample strips. Show me two. Show me one piece. Sure. We are going to give you some sample strips also to try, where knit fabric is also there, jeans is also there, normal cotton is also there, and a metal strip is also there, right? So all the things together, we made one strip. And if anybody want to try, this is the strip. We are going to give it to you. If anybody want to take a try, this is a jeans, this is a metal strip, right? And all these things you can sew in this machine without puckering. Like when you go with the fabric, the bottom, normally what will happen? The puckering will happen because it is a normal machine, it won't adapt, but our machine is going to sew this completely together in one stitch, right? We are going to show you that later. This is the super bunkering force and fabric weaving machine. I request somebody to come to this, to have puncturing of, this is how many? 105 papers, A4. We are going to sew on this machine without any changing parts or anything. This is the thickest portion you can sew. And normally even if you want to make a hole with the nail also, it is not possible. But we are going to sew this in the machine. If somebody want to take a try, please. Just put the holes, try to put the hole, how strong it is. Yeah. This is they call it a piercing or puncture test. Now he is going to do with the nail. Sir, you can do it in one line, like sewing. Okay. Let's see. So that is the strength, what we mean to say, show it to you today, the strength of the machine. Okay. Please, sir. Make a hole from top to bottom. Yeah. 1, 2, 3 like that. No problem. In one line, like sewing. Okay. Only one time. It gone into the stool, I think.
just one. Yeah. Normal hit. Yeah. That's it. Go to the next one. Yeah. How many papers it's gone through? Let's see. Let's show the light. It's not gone through. It's still, it didn't come to the bottom. But still, thank you, sir. Thank you very much. So, normally it is a hit, depends on the stroke. But the same thing we are going to show you in a minute. We are going to show you this A4 105 A4 papers and we'll give you a switch. Right? And regarding so now second my test is how speed is our machine is, how our pulling, like feeding mechanism is very strong, and we are going to show you a tug of war between two machines. This is our machine and other machine, what is it? Huh? Other machine, tug of war. So the tug of war means like people pull together the thread. In the same way, whichever having more strength, they will pull the thread. In the same way, we are going to show you. You want to stitch first? Okay, right. He is going to stitch first and he is going to show it to you. Later we will have tug of war. Okay. This is a different brand machine, and after this we are going to keep the fabric, lengthy fabric, and we will see that whichever the machine pulls faster, that shows that the speed of the machine and pulling mechanism. And once the machine is working with a good speed, what will happen? The production will increase. That's the main thing. Okay. Yeah, you can start. Yeah. So the main showing all these things is just to show you the thickness. Normally, once you are sewing jeans and all, you will be doing 2-fold, 3-folds. Like for that, you need to use the bottom hemming and all. You need to have separate machine for that. The bottom hemming of the trousers and all. But there, 2-folds will be there with maybe more ounces, like maybe very thick of the fabric it will become. So normally, normal machine won't work at that time. So those cases also, this machine is going to work for you. Take the power. Power is not coming properly. Start stitching. Can we show tug of war now? Later we can adjust. Okay, set the fabric for tug of war. Get this mission power check.
Make it for tug of war now. Later we can show that. Okay, please start the video. They are adjusting the speed of the machine, both the machines same, and the stroke is also same. So that red mark is the center normally. So here also they have a marking here. Which one? Where is the red mark? You have to do something, no? Here. Okay, they put a tape. Put a band. Right. That is the center, sir. Once they will start both the machines together. Yeah. Okay, enough. Tire. Light tire. That's it. Leave it. You can start the machines now. Both are ready. If the center is okay. We can start now. That's it. So, this is the strength, sir. If you see the pulling mechanism and the speed of the machine, when you compare it with the normal sewing machine, this is having a more, that's what we are saying, that we have introduced the A5E motor which is having 15% more strength to work with the normal or any other fabrics. Thank you. Okay. So, going to the next slide. So, extreme fabric challenge. This is the thing I request Pradeep. They are ready? Yeah. Ask them to come. So, any fabric you can sew in this, like maybe 10 layers of the denim and lightweight like nets and 4-way elastic fabric and a stretchable fabric. Right. So, all these fabrics can be sewn in this. So, we developed such a samples where our boys, they are going to wear it and come in front of you. This is one type of dress which is having heavy leather and some metal strips also attached to it. This one with the same machine, and this is a heavy rexy. This is also sewn with the same machine. And if you see the beautiful lady, she is wearing that knitted fabric. That is very lightweight, right? So what I mean to say is that this machine will adapt without changing any parts. This kind of any fabric you can sew in this, right? So thank you very much. Just go round, go to them. So this is the very lightweight. In fact, we can sew silk also and netted fabric also, right? So these are the extreme fabrics we have shown here, right? Next. Mesh is also possible in this. Leather. So mainly this is the A.M.H. This machine we call it A.M.H, light, medium and heavy. The main two is accurate puncturing of the force that is with the motor, and A.H chip which is already there, which can sense the fabric, which can sense and give commands for the motors and as well as the needle bar and the feeding mechanism
to control the stitch. This is a very important one which developed by Jack. Okay, and these are the universities we have taken the help to doing the R&D last for 5 years. Next. So this is the R&D. Normally, no company will spend more money on R&D, but whereas Jack has a culture, we have been spending last from where we can say 15 years more money into R&D and developing more machines. So this is the comparison you see. These are other brands, but we have more contribution in the money wise. This is the technologies what we have, all these things. And doing all this work, what will be the price of this machine? How much you expect? Should be there. Import price. Approximately. Because with the beautiful features, and it can, no need to go for light television, only one machine can do everything. And what should be the price? Any idea? In dollars, FOB. Yes, sir. No issues. We already fixed the price. We want to know from you. Okay, go with this. 450 FOB. Right, sir? So, I think this is the price. And Setu has given one offer today. I think, am I right? All sample machines, those who are taking today, booking today or tomorrow, you're going to get 20% discount. Right? And anybody want to take 15 machine trial, and we have a beautiful overlock machine C2, that is also, you're giving us free. Am I right? Can I announce? Don't pay me tomorrow and don't take cash from me. Okay? Okay, show me the slide. So, you don't have that slide? Setu? No problem. Anyhow, sir, that's the thing. Today, bookings, 20% discount and 15 missions, you will get one overlock free. Okay? Thank you very much. Thanks for your patience. And I request each and everyone to take a trial of this machine after this and support Jack. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to welcome Mr. V.M. Navamani, Managing Director of Cosmotex Group of Companies, Tirupur, on stage to talk few words about the event. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே ஜாக் இந்தியா மற்றும் சங்கத் மிஷின் உங்களுக்கு எனது நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு இங்கே அந்த மரியாதை கொடுத்ததுக்கு. இப்போது வருங்காலத்தில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ரூல் பண்ண போகுது. ஸோ அதனால் இந்த மிஷின் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி ஓவர்லாக், ஃப்ளாட் லாக் எல்லாமே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த மிஷின் தான் நம்ம கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை ரூல் பண்ண போகுது. ஸோ இது ஒரு அருமையான தருணம். இதில் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ ஃப்யூச்சர் வந்து நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து நம்ம சங்கத் சேதுபதி எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும். ஒரு சிறந்த மார்க்கெட்டிங் பர்சன். இன்னைக்கு ஒரு ஏஜென்சியை சொந்தமாக எடுத்துருக்காரு. ரொம்ப ரொம்ப என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அவர் மென்மேலும் சிறந்து நிறைய மிஷின் எல்லாம் சேல் பண்ணி இந்த ஜாக் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வாழ்த்து கூறி நன்றி விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir. A big round of applause. I invite MD Mr. Sethupathi on stage to share a few words. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். அழைப்பை ஏற்று வந்த அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆக்சுவலாக வந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ். நோ வேர்ட்ஸ். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you so much. Demo machines are kept there. If you want to trial or do something you want to check, you can go and check there. Anybody?
Anybody? Anybody to trial? Memory is ready. Okay, thank you, sir. Thanks for joining us. And we are going to keep the machines here. And the dinner is also ready. Please have dinner, then make a move. Before going, if somebody want to take a trial, you can take a trial. Right? Thank you, sir. Thank you. Very special thanks to Mugile Logistics India Private Limited, to Director Sagar Jayaran for his services. ஆமாம் சார். டவுன்லோட் பண்ணுறேன் யூடியூப்ல லிங்க் கொடுத்துருவோம். வாட்ஸ்அப்லையா நேற்று அனுப்பிச்சிடுவோம். அது மறுபடியும் இப்போ அப்படியே இருக்குமா ஃபுல்லாக? ஆப்ஷனல் தான். வேணும்னா மூணாவது ரூட் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னு பேட்டரி தீர்ந்துச்சு. அப்படி
புரியுதா ஓகே Hey, குத்தி வச்சிடு. அது கேமரா ஆப்ரேட் பண்றதாங்க 1 2 3 4 அந்த கேமரா அது நான் சிக்னல் க்ளோஸ் எடுத்து கேமரா ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லு. கேமரா வரல. சோனியோட கேமரா லைவ் வரல. பேட்டரி மாத்திரம் நமக்கு.
சாப்பிட்டு வந்து தான் ஃபிளிக் பண்ணுவாங்க. Hey.
அது சார்ஜ் இல்லை, ஏற்கனவே அவன்கிட்ட 2 பேட்டரி கொடுத்து விட்டேன்.